So we have a few advantages compared to the private market. One would be most of our residential homes, or many of our residential homes, are close to the university, sometimes even directly on the campus. Our prices are very affordable. Yeah, some in most cases below market value. Basically, everything that concerns the residential home is covered through our fees. Another advantage would be that we have caretakers in our residential home. So if something breaks in your apartment or flat, you can just see the caretaker and he will come to fix it. We have administrators, persons responsible for your residential home that can help you if you have issues with your flatmates and you don't seem to come to an understanding. Then our administrators can help you. They also can help you if you want to move in our dorms. It's also possible to move between our dorms from inside one city, but also between cities. So let's say you're changing universities, you can also apply for move to the next university, in Thuringia, of course. Studentenwohnheime sind das Beste, weil man erstmal dafür keinen Besichtigungstermin braucht. Und zweitens muss man nichts zahlen an Möbel oder Küche. Und drittens kommt man einfach mal rein und am selben Tag, wenn man den Schlüssel bekommen hat, kann man da schlafen und das ist besser. WGs, man braucht erstmal einen Besichtigungstermin, dann wird überlegt, ob man dann die Wohnung bekommt oder nicht. Also ich finde, Wohnheim für die nicht so lange bleiben, ist besser. Auch vor allem für das erste Semester ist besser. Aber es ist auch unterschiedlich von jedem, von den Wünschen von jedem. Ich weiß nicht, ob alle oder die allermeisten Wohnheime hier in Jena und auch in den meisten anderen Thüringer Städten sind eigentlich nicht viel anders wie eine normale Wohnung, die man jetzt in der Stadt bekommen würde. Es macht aber einige Dinge einfacher, nicht nur den Preis. I, for example, live in Jakobsplan, which is a student accommodation, and there's a few more like this in the university. And this allows to meet new people as well, because you're living with mostly other students, and they might be playing other instruments that you have no connection with in the Hochschule, but also they are in the Bauhaus. So when there's social activities happening in the student residencies, then you get to meet new people and make new connections. And as I say, there's really people from all over the world. Ich würde einen internationalen tatsächlich ein Studierendenwohnheim empfehlen, gerade für den Anfang, weil man hat die Grundeinrichtung von Tisch, Schreibtisch, Regal und dann kann man auch wieder erstmal Kontakte knüpfen da in dem Wohnheim, weil die Wohnheime an sich sind ja auch sehr groß. Das heißt, man findet sehr schnell irgendwie Anschluss und lernt auch sehr schnell deutsche Leute kennen und auch andere internationale. Und dadurch kann man dann immer später noch gucken, vielleicht bilde ich mir dann eine eigene WG und eine Wohngemeinschaft. Natürlich gibt es am meisten WGs, aber Studierendenwohnheime werden auch immer schöner und immer neuer eingerichtet. Also dieses Klischee stimmt gar nicht, dass Wohnheime jetzt irgendwie eher der Plan B, C sind. Sie sind wirklich sehr, sehr schön. Ich wohne gerade in der Studierendenwohnheime an der Hochschule. Die Wohnheime liegen genau im Campus, was ich ein großes Vorteil finde. Und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Meine anderen 2 Mitbewohnerinnen sind sehr toll und einfach die ganze Erfahrung mit dem Studierendenwerk ist sehr, sehr gut geworden. So I'm staying in a shared flat with another three person, and then the room is already fully furnished because I applied with Studierendenwerk. And so everything is there, and we have a kitchen, a shared kitchen, and 2 bathrooms. Yeah, so it was really nice. And I was quite lucky because I got a single apartment in Jakobsplan, and I immediately, when I got the offer, I immediately took it. And to be honest, it's the best place that I've lived during my student life because, it's a new building. It's got everything you need to live, and it's, as I say, it's really quiet because Weimar is a very quiet space. For me, I have to share the apartment with the 4 people,
and we share 2 bathrooms and 1 kitchen and 1 common area, and we always keep in touch we live like a family. I stayed in those student accommodation for 3 months, but after that I shifted to a private place, like a private vacay. So I'm happy now. But yeah, initially it was difficult, and especially if you are not used to living with people and all of that. So it can be challenging. I have met other students who have been living in hostels, so for them it's not a big deal. But an old student like me, maybe for me it was a little challenging. Ja, also ich wohne in einer WG. Von Anfang habe ich in Weimar gewohnt. In Weimar ist etwa 15 Minuten entfernt von Jena. Und dort habe ich gewohnt, weil ich keine Wohnung in Jena gefunden habe. Aber ich wollte genau dort wohnen, wo ich studiere. Deswegen habe ich mich eine Wohnung gefunden und ich wohne jetzt in einer WG und das ist super toll. Wir machen manchmal Partys zusammen und wir gehen manchmal draußen für Ausflüge. I think I'm not a person that likes to live alone because I think I get my energy from people, from talking to people, and I like these spontaneous things that, I don't know, your flatmates are in the mood for cooking pasta, or somebody in the mood for cake, or somebody invited someone. And also I think when you also move at the city and then don't speak the language, you feel super lonely and also super scared because you get a lot of mails from German in German language, and then you don't know, okay, what does this mean, and so on. So if I get a letter now, I can easily go into my flatmates and say like, okay, am I in trouble? Like, just tell me that. Okay, what do I need to do? Okay, perfect. Can we do it together? Okay, nice, perfect. Unfortunately, I live alone. At first, I thought that maybe it's better that I have one single room that I can manage all of my time, everything by myself. But after some months later, I see that it will be better if I change my room to the shared room, that I can have some roommate, we can talk to each other in our free time in the evening, and we can chill out sometimes. So basically we have 3 types of accommodation we provide. We have single apartments, and in the single apartments you have your own private bathroom and either a private kitchen or a kitchenette that's in the room, and you don't need to share anything in that regard. When there's single rooms in shared flats, and in both you share the kitchen with your flatmates. And then there's 2 types of those shared flats. In some you have your private bathroom, and in the others there's usually 1 or more bathrooms that you share with flatmates. Yeah, it depends on the size of the apartment. In a 2-room shared flat we usually have just 1 bathroom, but in bigger shared flats there's at least 2 or maybe sometimes even 3 bathrooms. Yeah. So our prices vary a lot just because we offer rooms in from very different sizes, small rooms from 10 square meters up to over 40 square meters, and prices are usually, or if you can afford something around 200 to 300 euros, then you should find something in each of our universities. And these are usually our rent prices include all costs. So basically the cold rent is just for the place itself, and then our rent prices also include the additional costs. Genau, der Unterschied zwischen Kalt- und Warmmiete ist, eigentlich steckt es ja schon im Namen. Warmmiete bedeutet, das sind Nebenkosten, aber nicht nur Heizung, aber auch andere Nebenkosten, die vielleicht den Hausmeister finanzieren, die Müllentsorgung finanzieren, mit drin. Und Kaltmiete ist eben wirklich nur die Wohnungsmiete, und da kommen dann Heizung, Strom, Wasser und so weiter noch mit drauf. And beyond the rent that you pay in our dormitories, there might be an internet fee that you also have to pay. If you want to use the internet we provide for the universities,
It's just 10 euros per month. But of course, you can always go to a private provider of your choice. And beyond that, there would be the broadcasting fee that every person has to pay in Germany if he has his own place of accommodation. But this would only have to be paid per flat. So if you stay in a shared flat with flatmates, you can share the broadcasting fee. But if you stay in a single apartment, then you have to pay the broadcasting fee yourself. Yeah, then you cannot share that fee. Das Studienwerk Thüringen hat in jeder Wohnanlage Wohntutorinnen. Das sind meistens auch internationale Studierende, die dann quasi nur ein Tutor sind und dann bei der Ankunft, also bei der Anreise, denen mit viel Informationen zur Seite stehen können ihnen auch so eigentlich ist es der erste soziale Kontakt, den die internationalen Studis haben. Und und die können ihnen auch Auskunft geben, wo kann man gut essen gehen, in der Mensa zum Beispiel, oder was kann man in seiner Freizeit machen. Und diese Wohntutoren, das ist eine sehr gute Sache.